De verdad crees, que el narcisista, sig adelante en paz, después de Harriet. Q. Se va de vida como, si nada, hubiera pasado, tranquilo pleno. Eliso pues, la verdad es, todo lo contrario. Quiz, dont to do, empieza, a revelarse, lo que. Parece frialdad, es desesperación disfrazada. Lo que parece indiferencia. Es colapso, interno, oculto, tras una máscara, que no puede quitarse. Y cuanto mst, eliges ms lo siente. Pero en silencio. Siempre en silencio. Por fuera, a como si no le importara. Lo ignora, publica fotos, finge haberlo superado. Pero. Por dentro algo ya está, empezando a desmoronarse. Yesas, la parte que nadie ve. Ni siquiera, el quiere, admitirlo. Pero tranquilos, eso no es todo. Ahora mismo mientras, intenta convencer al mundo de que, está bien, lo que realmente ocurre, tras bambalinas. Es un colapso emotional total. Y cuanto se afera, menos reacciona. Se siente que ha perdido algo que ya no puede controlar. Esto es solo la superficie. Lo que sig es en desconcertant. Justo después de Harriet, el narcisista parece relajado. Como si hubiera ganado una batalla. Camina con la actitud de quien ganó la partida. Se esfuerza por demostrar que está bien, incluso demasiado. Pero sabes lo que eso significa. No es MSQ, una actuación muy bien, nsayada.eat.night, espalso. Es solo una fantasia momentánea, que se cree. Una forma desesperada de convencerse de que tiene el control. Porque, en el fondo, lo que temes precisamente, perderéis control. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero hay un detalle. Que pocas personas notan, este alivio temporal es, en realidad, la primera señal de negación. Sig creyendo, que la escribirás, que intentoras, valver con él, que caras en, una trampa, emocional. Y hasta que eso ocurra. Sig fingiendo que nunca, significast nada. Fingiendo que ha superado, un problema. Pero el problema. Siempre fue el tempo. Pasa y es. Alivio empieza a desvanecerse. La cama exterior es con una tormenta. Interior que no es msq crecer. Y es entonces cuando el juego empieza a cambiar. Aunque no de la forma que el esper. ABA.TRASL, fin de la adrenalina. Y el silencio instalado. Algo empieza a perturbar profundamente al narcisista. Esa esencia que antes finja ignorar ahora. Se convierte en una carga, un vacío, que no puede la. Por mucho que lo intent. Sabes por que lo intent. Sabes por que. Porque antes, quien la naba es. Espacio eres, tos emociones. Tos reacciones, tuas palabras, tu atención. El se alimentaba de eso. Ahora sin es combustible. Su mundo pierde su sabor. Incluso intenta distress. Se relaciona con otras personas. Publica en redes social como si estuviera viviendo la mejor etapa de su vida. Pero tranquilo. Esto es solo un disfraz. Por dentro, todo se desmorona. El silencio, que tanto enjalaba,
ahora lo tortura. Porque da cuenta, de cuya no te tiene para manipular, provocar, poner a prueba. Y sin este juego emocional. Solo queda el consigo mismo. Y es el peor escenario posible. Y hay una cosa que pocas personas entienden. Los narcisistas no se leven bien con la calma. Necesitan caos, tensión y desequilibrio. Sin ellos se sienten inútiles. Por eso empiezan a buscar cualquier manera, por piquaga QC, de hacer volver. A veces con un viejo, me gusta. Otras veces con un comentario indirecto. Cualquier cosa pero romper el silencio. Pero cuando no puedes, el vacío se convierte en una obsesión. El narcisista todo menos tú. Silencio.puede pereza indiferente, siguiendo su vida como si nada hubiera pasado. Pero cuando se da cuenta de que no estás cayendo en ninguna trampa emocional, una ira silenciosa comienza a crecer en su interior. Y no es una ira cualquiera, es furia frustrada mezclada con arrogancia herida. Y aquí viene la parte más interesante. No entiende cómo puedes desaparecer sin ems. Esperaba una reacción, una pelea, un mensaje, algo de drama, algo que alimentara el ciclo, pero solo consigue tu silencio. Y eso lo desarma por completo. Por dentro, se derrumba. Porque el narcisista necesita un escenario. Necesita público. Y cuando decides no reaccionar, se encuentra ante su peor miedo. Perder el control de la narrativa. Pero, tranquilos. Que eso no es todo. Esta ira contenida empieza a despertarse de forma sutil. Un comentario indirecto, una provocación pública. Un comentario descarado quiere obtener cualquier reacción tuya, incluso si es negativa. Porque, para él, incluso una confrontación es mejor que ser IGN o odu. Pero, ahora el juego ha cambiado. No respondes. No te explicas, no cedes. Y cada segundo de tu silencio es como un cruel recordatorio. Él no controla nada. Y eso lo destruye. Tras esa rabia silenciosa, algo en más profundo empieza a apoderarse del narcisista. La obsesión. Es entonces cuando su mente no puede dejar de pensar en ti. Aunque intent negárselo a su mismo y a los demás queer saber dónde estás con quien estás. Che haces en cada momento. No porque te aim, ni mucho menos. Es porque necesita recuperar lo que ha perdido, el control de la historia. El poder sobre ti. Y al no encontrar pistas, su inquietud no hace más que crecer. Y hey un detalle más curioso. Empieza a recorrer tus redes social con una mirada casi clínica, analizando cada publicación, cada foto, con la esperanza de encontrar una sino. A veces, deja un discreto, me gusta, casi imperceptible solo para ver tu reacción. Atención. Veces puede aparecer en los mismos lugares que frecuentes, casi por casualidad, pero no es casualidad. Todo esto es parte del juego invisible que todavía intenta mantener. Incluso a la distancia,
ahoravin la part, MC puede que esté con otra persona, viviendo una vida, aparentemente normal, pero su obsesión, contigo, permanece intacta. Esta fijación surge de la frustración, de no haber tenido la última palabra, de no haber tirado el ciclo como el quería. Y, a medida que avanza, esta duda se convierte en su mayor tortura, tras esa máscara de superioridad y confianza, consiste, esconde enseguida. Y es precisamente cuando empiezas a liarte con firmeza, y como que esta inseguridad empieza a traslucirse, aunque nunca lo he dado, se pregunta una y otra vez ha descubierto que yo un soy realmente, lo ha comprendido todo, no volverá jamás. Estas dudas con el ego que parece inquebrantable, pero tranquilos, esto no se ve fácilmente sigue actuando con arrogancia, sarcasmo e incluso alardia de sus nuevos logros, intentando dar la impresión de que le va bien. Pero en su interior, todo se desmorona. Esta profunda inseguridad lo obliga a actuar de forma en ms manipuladora, intentando recuperar el control que ha perdido. Y un tal ms que pocas personas notan. Incluso puede hacerse la víctima, decir que ha cambiado, o usar lenguaje indirecto para invertir los roles. Todo para no mostrar la verdadera fragilidad que lo coro. Esta inseguridad es el moto de muchas actitudes contradictorias, confusas e incluso desesperadas. Es la señal de que, a pesar de toda la fachada, está entrando en un colapso emocional, cuando un narcisista se da cuenta de que está perdiendo el control. No aceptará esta derrota en absoluto. En cambio comienza a reescribir la historia. Su versión, por supuesto, todo en un intento de cambiar los tornos. A su favor dirá que fuiste inestable, exagerado hasta el punto de que nunca fue suficiente. Son palabras calculadas, líneas de ironía y manipulación creadas para confundir, no solo a ti, sino también a quienes te rodean. Estes el famoso gaslighting social moldea la percepción de quienes te rodean, intentando convertir a la víctima en el villano. El objetivo, provocar, desestabilizar y hazit cuestionar tu propia realidad. Y un detalle es importante. Puede aparecer con otra persona, publicar fotos sugerentes en red social, usar frases ambiguas para que lo veas. Incluso puede enviar mensajes al azar, solo para comprobar si sigues picando el anzuelo. Pero todo esto no es un llamado a un verdadero acercamiento. Es una estrategia para aumentar el control de la narrativa, para no perder al la parte más poderosa. Cada vez que muestras fuerza, claridad y distancia emocional, entra en pánico. Sabe que, al perder esta narrativa, pierde el poder que siempre tuvo sobre ti. Así que insiste en distorsionar los hechos, levando de volta al papel que él mismo escribió, pero ya no perteneces a este juego. Pocas cosas asusta msa un narcisista, que la idea de tu vida. Puede fingir que ha seguido adelante, que nada importa, pero en su interior hay un pánico silencioso,
Q lo consume. Hey Q Ricardo lo a toda costa. Cluso como el villano de tu historia. Esto lo mantiene vivo, presenti en tu mente, incluso. Si es negativo. Y aquí está el detalle, que pocas personas notan. Vert reconstruir tu vida tomar nuevas decisions. Y seguir adelante sin. Elis la mera amenaza. Para el narcisista. Destrue la imagen que tenía de sí mismo. Indispensable, irreemplazable. Memorable. Y es en este punto cuando empieza a. Acture ems desesperado, puede dejar rostros digitales. Hablar con personas cercanas, a ty provocar situaciones que reaparezcan. En tu radar. No quiere volver contigo. Quiere asegurarse de seguir. Existen do en tu mundo. Pase lo que. Pase lo que. Pase lo. Waravin, la part, ems, reveladora. Esta presencia frisada. Estas provocations. Son claras señales de pánico. Emotional. Cuqua, el narcisista. Ser olvidado. Es como, dejar de existir. Sabe que te do. Lo que construyo. Fu una fachada. Y control, y enfrenters. Esto es, una derrota que. No sabe como, aceptar. Al final de este ciclo silencioso. Queda algo que el narcisista llamas, admitiria, tristeza. Pero no la verdadera, tristeza del arrepentimiento ni del amor. Es una especie de dolor egoísta, difícil de reconocer, incluso para sí mismo, lo que. Extraga, no es a ti como persona, sino el poder que tenía sobre ti. La atención, el control. Es reflejo de grandeza que solo existía cuando estabas ahí. Atrapado en tu juego. Y un detal ms que poca gente sabe. Incluso rodeado da gente nueva. Y nuevos logros carga con este vacío específico. Una ausencia que nada puede llenar. Esta tristeza se presenta disfrazada, a veces en chistes sarcásticos, tras en comportamientos impulsivos e incluso en reteros repentinos. Por fuera, sigue ocultándose como una máscara. De fuerza de supigo. Y superioridad. Pero, por dentro, algo. Se ha roto. Sabe que, ha perdido, a alguien que nunca regresará. Y esta verdades, demasiado humillante para afrontarla. Ahora viene la parte más impactante. Probablemente, nunca verás esta tristeza expresada en forma de una disculpa o reconocimiento sincero. El sufrimiento del narcisista es un secreto que solo él lleva consigo. Y eso está bien, porque la verdadera sanación no reside en su arrepentimiento. Se encuentra en su crecimiento, su liberación, y la reconstrucción de su identidad. Leos. DSC, clotoxico, la mayor victoria. Sin duda, es tu liberación. Mientras sanas, te fortaleces, y te reconstrues aliviándote del ciclo tóxico. El narcisista entra en una crisis que ne debe se de cuenta de que ha perdido para siempre el control que tanta apreciaba. La persona a la que manipulaba, controlaba y intentaba atrapar. Ahora es distante, independiente y libre. Y esa es la parte que nunca admite. Por fuera, puede seguir, fingiendo, intentando demostrar que estás bien. Pero, por dentro, te sientes completamente derrotado.
una confusión, que te desespera. Quiero tranquilos, pero tranquilos. Esto no es solo un final. Es el comienzo de un nuevo ciclo el tuyo, cada paso que das, al aliarte de este. Luego significa menos poder para el yms. Espacio para tu propia paz. Mientras, él se hunde en su propio vacío. Te floreces en tu libertad emocional, y on. De tal msq pocas personas notan. El silencio consciente. La esencia de reacción. Es la respuesta. Más poderosa que puedes dar. Es el fin del juego que tanto quería controlar. Ahora el ganador. Eres tú.